Hola amigos y bienvenido a clase de español. Soy Ruth y hoy la clase se llama Describe Clothes. It's from Duolingo 2.11. It's página 85 en my Duolingo diary. Comenzamos con el vocabulario. We have la camiseta. La camiseta is the t-shirt. La camiseta. La camisa is the shirt. La camisa. El pantalón is the trousers. El pantalón. Los zapatos. Los zapatos are the shoes. Las botas are the boots. We also have things like la cartera. La cartera is the purse or the handbag. La cartera. And we have la ropa. In English, we say clothes as a plural. La ropa is a single noun. So that's something to get used to. La ropa. We also have la tienda. La tienda could mean a tent or it could mean a shop. Tienda. La tienda de ropa. Now we have palabras, words, para describir la ropa. You could have una camiseta pequeña, a small t-shirt, or una camisa grande, a big shirt. You could say, los zapatos son muy pequeños. So not only does it change from o to a, it also gets an agreement for the plural part of the noun. So los zapatos are plural masculine, so pequeños is a plural masculine adjective. And that's how it works. We also have this word nuevo. El pantalón nuevo. El vestido, the dress, nuevo. La corbata, the tie, nueva. And it's difficult, isn't it, not to get that confused with the word for 9, which is nueve. Okay, so get yourself a bit of time, a bit of focus, and just know that el vestido, nuevo, y nueve are different words. You can get that. The opposite of nuevo is viejo. Es mi camiseta vieja. ¿Prefieres, do you prefer, ropa nueva o ropa vieja? And let's make that our verb for today. Preferir. Preferir is an IR verb, and it's one of those that changes the E in the stem to IE, but not for nosotros and vosotros. Here are the IR verb endings. O, es, e, imos, is, en. So bearing in mind that the stem is un poco diferente for nosotros y vosotros, can you now conjugate this verb? Yo prefiero. Tú prefieres. Él prefiere. Nosotros preferimos. Vosotros preferís. And ellos prefieren. Qué bonito. How beautiful. Qué verbo más bonito. And that brings us on to las preguntas. Take a note of las preguntas de Duolingo or comprar my Duolingo diary and use las preguntas en el libro. Hoy, la pregunta número 1. ¿Tienes camisetas grandes y pequeñas? Sí. Yo tengo camisetas pequeñas que uso durante el día, during the day, y tengo camisetas
grandes que uso durante la noche, during the night. Próxima pregunta. ¿Quieres comprar vestidos nuevos? Yo no quiero comprar vestidos nuevos. Tengo suficientes vestidos y no necesito vestidos nuevos. You might have to use Google Translate and you write out your answers and they're personal to you. You're going to get really good at Español and you're going to create a wealth of Español that's relevante a tu vida, that you can read and you can enjoy understanding. One little piece of vocabulario más, and that is cuánto. Cuánto means how much. It's one of those words that changes according to the noun. So I could say, ¿cuánto tiempo estudias español? How much time do you study Spanish? I could also say, ¿cuánta ropa tienes? Remember, ropa is a singular noun and it's feminine. So cuánto has changed to cuánta. ¿Cuánta ropa tienes? I can also ask, ¿cuántas corbatas tienes? How many ties do you have? That's an AS form of the word cuántas. ¿Cuántas corbatas? And it agrees with the word corbatas. And then I could say, ¿cuántos días? ¿Cuántos días tienes estudiando en DUOLINGO? The word for streak is racha. Mi racha es 842 días. ¿Y tú? ¿Cuánta es tu racha? ¿Cuántos días llevas estudiando español en DUOLINGO? Okay, last part of la clase de hoy es the journal prompt. And the journal prompt para hoy es: cuando vas de vacaciones, when you go on holiday, cuando vas de vacaciones, ¿cuánta ropa llevas? How much clothes do you take? How many clothes do you take? ¿Cuánta ropa llevas contigo, with you? Yo, cuando voy de vacaciones, no llevo mucha ropa. ¿Y tú? Cuando tú vas de vacaciones, ¿cuánta ropa llevas? Bien, amigos, you can always comunicar conmigo y con la comunidad en los comentarios. Hasta la próxima clase. Adiós.